ಹಿಂದೆ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज देयर कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. एंड महाराष्ट्र, एज आई हैव सेड, अरे it's amazing. So महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है, और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out, and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this, to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form
where it simply cannot be analyzed, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. Go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof. We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra, we have proof at the larger level, state level, we can see these voters have come, but ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper, as you can see. You have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice, or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहाँ है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. So then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति दो बार तो नहीं आई है. That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Oh, sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप soft copy नहीं देना चाहते, but इनको क्यों protect कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next.
And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad math. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment, and the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one, and in this one BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. This seat wins them the election. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura assembly. We started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, 1 bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency.
he is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. Right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next, fake addresses. Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने. और दिखाइए. अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए. नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there. Or the address is 0, house number 0 or street number 0. Or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in.
And that's fake and invalid addresses. You can see. Next, invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. And now we come to the most interesting, which is really where the game is played. You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. 70-year-old. Zoom out. That's her. And you see a very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at her picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is, that's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. Now we don't know if she's done it or somebody else has done it. Now this has been 33,000 people here in one assembly that have done this. Show me the ages, please. Do you have the ages of the larger list? Okay. So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95, this. These are all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. Entire
33,000 was stolen like this, right? And she registers herself twice in 2 months. And then she goes and votes, or somebody else votes for her. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. Menu दे रहा हूं ना आपको. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of Form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay. Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly in Karnataka, they've stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information, every single voter list of the country. This is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. Thank you. साथियों, अब कुछ सवाल लेंगे. 1 सेकेंड. हाँ?
ನೋಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೋಟರ್ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೋಟರ್ 4 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದು 2 ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ, ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ 4 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಕಳ್ಳಾಟಗಳು ಹೇಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಡೇಟಾ, ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾ, ಹೀಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಕಳ್ಳಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಬೇಕು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, 4 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 4 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳ ಆಧಾರ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆರೋಪ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗಳು. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಹಾಗೆ ವೋಟರ್ ID ಸೇಮ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಡೇಟಾ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 40,000 ವೋಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವೋಟರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ 18 ಯಾರು ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ವೋಟನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅಲ್ಲಿ 80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 90 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ವೋಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹದೇವಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದೇವಪುರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳಾಟ ಆಗಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳಾಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳು ABCD ಅಂತ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವೋಟ್ ಮಾಡುವವನು 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಂತ. ಪ್ರಮೋದ್, ಚೈತ್ರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 80 ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ 11,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫೇಕ್ ಮತದಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಆರೋಪ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನಿತರ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಮೂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಇದೇ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ,
ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಈ ಥರ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ EC ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಆರೋಪ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ EC ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಕುತೂಹಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈತ್ರ, ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ 18+ ಇದಾಗಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ 80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 90 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಪ್ರಮೋದ್? ಫಾರ್ಮ್ 6 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ 6 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ, ಇದು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರು 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಬಂದರೆ ಚೈತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ 18ರಿಂದ 23 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದವ್ರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ 1 BHKಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ.